Hello everyone, welcome to Nikhil's Academy. లీనియర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అనే సబ్జెక్ట్లో మెకానికల్ ట్రాన్స్లేషన్ సిస్టమ్ చూద్దాం. ఇందులో మెకానికల్ ట్రాన్స్లేషన్ సిస్టమ్ అంటే మూడు ఉంటాయి. ఒకటి మాస్, రెండు స్ప్రింగ్, మూడోది డాష్బోర్డ్ అనేది. అయితే ఈ మాస్ని ఎట్లా రాస్తామంటే ఇక్కడ మాస్ అనేది ఉంది, ఇక్కడ F1T x అని ఉంది. అయితే దీన్ని లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్లో రాయాలి. అంటే ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఉంది చూడండి. ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అంటే అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్. అంటే ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఏంది F1 అంటే ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏముంది Y2. అంటే వీటిలో కనుక్కోవాలంటే దీన్ని లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫస్ట్ దీన్ని టైం డొమైన్లో రాయాలి. టైం డొమైన్లో రాసిన తర్వాత లాప్లాస్ డొమైన్లో రాయాలి. ఫస్ట్ టైం డొమైన్ మాస్ ఎట్లా రాస్తుంటే మాస్ ఇంటూ d స్క్వేర్, ఇక్కడ x1 ఉంది, x1 by dt స్క్వేర్. అదే స్ప్రింగ్ అనుకోండి, స్ప్రింగ్కి k ఇంటూ x. అదే డాష్ పాట్కి అయితేనేమో b ఇంటూ d by dt ఆఫ్ x. అదే మీరు ఇక్కడ ఒకటేమో ఆల్రెడీ పాయింట్ అనేది సెటిల్ అయింది, ఇంకో పాయింట్ సెటిల్ అవ్వలేదు, అందుకే ఒక పాయింట్ వచ్చింది. అదే రెండు పాయింట్లు సెటిల్ అవ్వకుండా రెండు మార్క్స్లు ఉండే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా ఇది M1, ఇక్కడ B, ఇక్కడ M2 ఉంది అనుకున్నాం. అయితే దీన్ని ఏం రాస్తామంటే ఇక్కడ x2 అనుకున్నాం, ఇక్కడ x1 అనుకున్నాం. దీన్ని b ఆఫ్ d by dt ఆఫ్ x1 ఫర్ మాస్ M1 అనుకో, ఫర్ M1 x1 మైనస్ x2. దీన్ని ఇప్పుడు టైం డొమైన్ ఉన్నదండి, లాప్లాస్ డొమైన్ రాస్తే మీరు x ని x ఆఫ్ s అయిపోతుంది. దీన్ని చేస్తే మనకి ఇది వస్తుంది. అయితే ఇప్పుడు మనం మెకానికల్ ట్రాన్స్లేషన్ ఫార్మ్లో రాసుకుందాం. ఫస్ట్ ఇప్పుడు దీంట్లో ఎన్ని మాసెస్ ఉన్నాయి? 1 మాస్, 2 మాసెస్ ఉన్నాయి. ఫర్ మాస్ M1 నీట్గా డయాగ్రామ్ తీసుకుందాం. M1 ఏముంది? M1కి y1 డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంది. ఇన్పుట్ ఏంది? F1. ఇక్కడ నుంచి ఈ M1కి ఏమేమి టచ్ ఉన్నాయి? ఒకటి డాష్ పాయింట్ అంటే FB1, FB ఒకటైంది కాబట్టి FB, ఇది K1, FK1, ఇంకోటి ఏం టచ్ అయింది? FK2, ఇంకేం టచ్ ఉన్నాయి? డిస్ప్లేస్మెంట్, స్ప్రింగ్ కాన్స్టాంట్ అండ్ 2 స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్స్ అండ్ డాష్ పాయింట్. దీన్ని మనం అది టైం డొమైన్లో రాద్దాం. మాస్ M1 M ఈక్వల్ టు FM1 ఈక్వల్ టు M ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ d స్క్వేర్ y1 by dt స్క్వేర్ ఫర్ మాస్. ఫర్ డాష్ పాయింట్ FB ఈక్వల్ టు b ఇంటూ d by dt ఆఫ్ ఏం చేసుకుందాం ఇది b ఇంటూ d by dt ఆఫ్ ఏముంది y1 ఒకటే టచ్ అయింది మాస్ M1కి, y1 ఆఫ్ t ఫర్ FK1 ఈక్వల్ టు K1 ఇంటూ కాన్స్టాంట్ యాజ్ సేమ్ రాయాలి. ఇప్పుడు పక్క దీన్ని ఏం రాయొచ్చు? y1 ఆఫ్ t. FK2 ఈక్వల్ టు K2 దానికి ఏమేమి ఉన్నాయి? y1 ఉంది, y2 ఉంది. K2 ఇంటూ y1 ఆఫ్ t మైనస్ y2 ఆఫ్ t. దీన్ని మనం ఈక్వేషన్గా రాసుకుందాం. అంటే మనకి ఇన్పుట్ ఏంది? F ఆఫ్ t ఈక్వల్ టు M ఇంటూ
d square y1 of t by dt square plus b into d by dt of y1 of t plus k1 into y1 of t plus k2 into y2 of t minus y2 of t. Sorry, y1 of t minus y2 of t. దీన్ని మనం both sides Laplace transform on both sides. F of s equal to m into s square of y1 of s plus b same b into y1 of s b into y1 of s d by dt కదా s plus k into k1 y1 of s plus k2 into y1 of s minus y2 of s. y1 of s y2 of s ని separate గా రాసుకున్నాం. f of s equal to y1 of s of ms square మాస్ m1 ఎవరికి m1 తీసుకున్నాం. m1 s square plus b into s plus k1 plus k2 minus y2 ఇక్కడ minus y2 of s into k2. అయితే దీన్ని ఈక్వేషన్ 1 అంటాం. ఇంకోటి మాస్ m2కి రాద్దాం. మాస్ m2కి సేమ్ యాక్సిస్ గా m2కి ఏమేమి టచ్ అయ్యింది? k2 fk2 ఇదేంది y2 y1 y2 y2 టచ్ అయింది. ఇప్పుడు దీన్ని మనం రాస్తే fm2 ఈక్వల్ టు m2 d స్క్వేర్ బై dt స్క్వేర్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత y2 ఆఫ్ t అయినా y2 అయినా ఏం కాదు. ఇంకోటి k2 fk2 ఈక్వల్ టు k2 ఇంటూ k2కి ఏమేమి టచ్ ఉన్నాయి y2 y1 k2 ఆఫ్ y2 ఆఫ్ t మైనస్ y1 ఆఫ్ t. ఇది మనం రాస్తే ఈక్వేషన్ గా రాసుకుంటే f ఆఫ్ t ఇన్పుట్ ఏం లేదు ఇక్కడ, అన్ని అవుట్పుట్స్ m2 ఇంటూ d స్క్వేర్ బై dt స్క్వేర్ ఆఫ్ y2 ప్లస్ k2 ఆఫ్ y2 ఆఫ్ t మైనస్ y1 ఆఫ్ t. Laplace transform on both sides. 0 equal to m2 into s square y2 s plus k2 into y2 of s minus y1 of s. మీకు అర్థమై ఉంటుంది. నేను ఇంతకుమే చెప్పిన x1 ఆఫ్ అది y1 ఆఫ్ t దాన్ని లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తే s డొమైన్లోకి వస్తుంది, అంటే టైం డొమైన్ నుంచి s డొమైన్కి వస్తుంది. 0 ఇక్కడ y2ని సపరేట్గా రాసుకున్నాం, m2ని సపరేట్గా రాసుకున్నాం. 0 ఈక్వల్ టు y2 ఆఫ్ s ఇంటూ m2 s స్క్వేర్ ప్లస్ k2 మైనస్ y1 ఆఫ్ s ఇంటూ k2 y2 ఆఫ్ s
into m2 e square plus k2 equal to y1 of s into k2. ఇప్పుడు మనం ఇందులో y1 of s సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. y1 of s equal to y2 of s into m2 s square plus k2 by k2. equation 2 substitute in equation 1. ఇప్పుడు మనకి ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ వస్తుంది. f of input అనేది f1 of s అంటే 1 of s by అది వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. f of s equal to y1 of y2 of s of m2 s square plus k2 by k2 into m1 s square plus b s plus k1 plus k2 minus y2s into k2. ఈ k2 అనేది ఇక్కడ మల్టిప్లై అయితే k2 స్క్వేర్ అయితే అంటే k2 స్క్వేర్. f of s equal to y2 of s టోటల్గా y2 of s కామన్ ఇస్తే అయిపోతుంది ప్లస్ k2 into m1 square plus bs plus k1 plus k2 minus k2 square. k2 into k2 LCM k2 square by k2. అయితే దీన్ని మనకేంది అవుట్పుట్ అంటే y2s by y2s by f of s equal to k2 by m2 s square plus k2 into m1 s square plus bs plus k1 plus k2 minus k2 square. m1 s square plus bs plus k1 plus k2 m2 s square plus k2 square. Yes, answer right. Output by input. y2s output by input. This is a mechanical translation system. They are having two types or three types, I think. Torque rotational and friction rotational. This is a mechanical translation system. It is very important for gate exam and your mid exams and sem exams. And thank you. I hope you all understand. Thank you all. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, కింద ఉన్న గంట బెల్ నొక్కండి. థ్యాంక్ యూ ఆల్.